선교 현지로 가는 우리 선교사님들에게 하나님이 마지막 응답을 예비하고 있습니다. Bagi misionaris yang akan kembali ke lapangan misi Anda, ada 혹시 satu 여러분 jawaban yang ingin 가운데 Tuhan berikan 나는 kepada 왜 Anda. 이렇게 어려운 가운데 있냐 그런 분 안 계십니까? Apakah ada seseorang di sini yang berpikir, mengapa saya memiliki banyak sekali masalah? 틀림없이 하나님은 여러분에게 중요한 마지막 응답을 예비하고 있습니다. Tapi sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan satu jawaban pada Anda. Dan Anda harus tahu jawaban apa itu. 하나님이 요셉에게 정말 주시려고 하는 응답이 뭐였나는 겁니다. Jawaban apa yang sebenarnya Tuhan ingin berikan kepada 나는 왜 Yusuf? 이렇게 응답이 없고 어려움을 당하느냐? Mengapa saya memiliki banyak sekali kesulitan dalam hidup saya? Apa yang salah dengan hidup saya? 다른 응답을 주시려고 하는 겁니다. Tapi ini adalah kenyataan bahwa Tuhan ingin memberikan Anda suatu jawaban yang sangat penting. Dan ini adalah jawaban yang telah Tuhan siapkan. Dan Anda harus berpegang pada perjanjian ini. Apakah perjanjian itu? 마지막 때 설명해드렸습니다. Tuhan telah menjelaskannya di hari-hari akhir. 바로 왕이 보고 요셉에게 이렇게 말했습니다. Bahkan Farao, raja pun berkata, Firaun berkata kepada Yusuf, saya tidak pernah melihat siapapun yang sangat dipenuhi oleh roh Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Firaun. Dan ini adalah suatu berkat dan tujuan yang Tuhan inginkan untuk kalian semua. Seorang yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan hal ini. Dan sama halnya dengan kalian. 여호와의 신이 다윗에게 크게 감동되니라. Dikatakan di situ bahwa mulai dari saat itu roh Tuhan datang atas Daud dengan sangat kuat. Dan ini adalah satu janji yang Tuhan ingin berikan kepada Anda juga. Dan juga kata-kata yang sama. Tidak perlu Yeriko ataupun Zilpah. 영감, 갑절의 영감을 주옵소서. Yang Anda yang Anda perlukan yaitu seperti Elia, yaitu 성령이 Tuhan yang dua kali lipat. 오직 성령이 세례요한이 물세례 부은 것처럼 너희에게 임하시면 권능을 받게 될 것이다. Jesus said, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, just as John baptized Dan with Tuhan water. berkata You'll be bahwa Anda baptized by akan the Holy Spirit." dipenuhi oleh Roh Kudus, sama seperti Yohanes dibaptis dengan air, tapi Anda dibaptis dengan Roh. 구원받은 여러분에게 Inilah 주시는 sesuatu yang harus diterima oleh orang yang telah diselamatkan. Ini adalah jawaban terakhir bagi kalian yang telah telah diselamatkan. Yang harus berpegang pada hal ini. Bukannya hal-hal tidak terjadi pada Anda, tetapi Tuhan sedang menunggu agar Anda menyadari hal ini. Jika kalian benar-benar adalah orang-orang Tuhan yang telah diselamatkan, Tuhan tidak ingin kalian berpegang pada jawaban-jawaban yang salah, tapi ini karena Tuhan tidak dan orang-orang normal, orang-orang yang biasa tidak bisa mengerti hal ini. Dan bahkan seperti negara yang sangat berkuasa seperti Amerika, mereka pun tidak mengetahui hal ini. Nah, Tuhan tidak berkata dipenuhilah dengan Roh Kudus, tapi Anda harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Janganlah khawatir akan hal-hal lain, hanya berpegang pada hal ini. Apakah Anda benar-benar bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup Anda? Anda hanya perlu berpegang pada hal ini. Bagaimana saya dapat menyelamatkan negara saya, bisnis saya, hanya dengan kekuatan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan tidak dapat melihat ini, walaupun mereka dapat melihat secara pandangan mata. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan oleh New Age? Orang-orang New Age, mereka ingin menyingkirkan orang Kristen. Dan juga Freemason bergabung dengan New Age. Mereka membuat film-film yang benar-benar menyembah setan. Dan juga selebriti-selebriti, para penyanyi pun keluar dan memakai 사단이 pakaian 악한 seperti itu. 정치가들 붙잡고 여러분 전쟁 일으키지 않도록 기도해야 돼요.
You need to really Anda pray that harus Satan will not berdoa, work through the politics and even cause agar wars. setan tidak 요셉은 bekerja melalui politik dan juga tidak Joseph menyebabkan had suatu so many peperangan. hardships. 요셉은 어머니 일찍 돌아가는 굉장한 고통을 잊게 됐어요. Yusuf Joseph suffered greatly sangat when his mother passed away when he menderita was so ketika young. ibunya 요셉은 형들에게부터 meninggal pada saat ia masih muda, pada saat ia masih kecil. He was also suffering a lot with hidden Dan juga Yusuf persecution sangat and threats from his older brothers. menderita karena penganiayaan dari And everywhere kakak-kakaknya. Joseph went, great crisis was upon him. 그런데 아닙니다. But that was Tapi not itu the bukan problem. hanya masalahnya. 하나님은 요셉에게 큰 능력을 주신 겁니다. God gave to Tuhan Joseph telah great memberikan power. kekuatan yang sangat besar 여러분, terhadap Yusuf, 요셉이 kepada 어려운 Yusuf. 나이에 게 문제라고 보는 사람이 많습니다. There are Banyak so many sekali people orang-orang that yang consider the hardships that merasa Joseph bahwa faced as so kesulitan great. yang dialami oleh Yusuf adalah 엄마도 kesulitan yang 죽고 sangat 말이야. besar. 저는 뭐 가정도 이상하고 말이야. 저 실패한 아이야. 이렇게 볼 수 있어요. They can consider Joseph as a Mereka failure berpikir because his mother bahwa passed away when he was Yusuf young. He had so many adalah family seorang yang problems, and also gagal he had failed. karena But ibunya that is a meninggal great sangat misunderstanding. 하나님은 pada saat ia masih 지구상에 kecil. 가장 큰 응답인 성령의 충만함을 요셉에게 줬어요. Tapi But God Tuhan had telah given to memberikan Joseph Yusuf the suatu greatest jawaban yang answer in this sangat entire world, which is the penting filling dan of the Holy sangat Spirit. berharga 여러분에게 sekali, 남아있는 yaitu 진짜 pemilihan 응답, Roh Kudus. 하나님 주시는 능력. The real answer that you need to have, the remaining answer, is the power Jawaban of yang God. hanya perlu Anda pegang yaitu kekuatan Tuhan. People who are not saved, even if they see it or recognize it, they cannot Orang-orang have it. tidak semua orang bisa 악령 memiliki hal 단체가 ini atau 지금 menyadarinya. 미국, 유럽을 완전히 사로잡았는데도 모르잖아요. Even Bahkan though in di Europe and America, Eropa all dan over the juga di world, Amerika, the organizations full of demons are controlling mereka them. They tidak have no tahu hal idea. ini. 심지어 목사님들도 왜 사단 얘기를 그래 하느냐 이럽니다. Even Bahkan pastors pendeta criticize, pun saying, "Why do you always talk banyak about yang Satan?" mengkritik saya berkata, mengapa Anda terus-menerus Yosef에게 berkata mengenai 위로해 setan? 주는 자는 아무도 없었어요. There was no one who could comfort Joseph. 그러면 Tapi jika Anda lihat lagi, tidak ada yang bisa 요셉에게 위로가 필요합니까? But more importantly is the membuat question, Yusuf did Joseph merasa need enak. comforting? 필요치 않습니다. apakah He did not. Yusuf butuh 하나님이 직접 seseorang untuk 가장 큰 응답으로 membuatnya nyaman? Because God himself gave to Tidak, him the karena greatest Tuhan answer telah and memberikan worked dia upon him jawaban directly. dan Tuhan lah yang bekerja That's secara what you langsung need. dengannya. 그렇죠. Isn't that so? 물론 Bukankah itu yang paling 사람의 위로가 dibutuhkan? 뭐 굳이 na쁘다 그런 뜻은 아닙니다. I'm Saya not tidak saying berkata that getting bahwa comfort from people is Anda tidak bad. boleh mendapatkan What kenyamanan I'm dari saying orang, is Joseph did not tetapi need Yusuf tidak memerlukan hal itu. 알아주고 이게 그게 요셉에게 필요한 게 아니라는 거예요. what Joseph needed was not Yusuf other tidak people recognizing perlu him and orang-orang helping untuk him. menyadari siapa dia dan He juga needed the real membantunya, tetapi dia membutuhkan jawaban yang 요셉이 이 sesungguhnya. 언약을 깨닫고 나시니까 놀라운 게 보이기 시작했어요. Setelah After Yusuf Joseph menyadari hal realized this ini, thing, the hal-hal luar amazing biasa things lain happened. pun terjadi. 사실이 보이기 시작했어요. He was able Dia to dapat see melihat the facts. 더 kenyataan-kenyataan, 중요한 거 진실이 보이기 시작했어요. More importantly, he saw Dan the dia 더 melihat sincerity, the 중요한 truth. 거 영적 사실이 보이기 시작했어요. And even kebenarannya, more importantly, the spiritual 더 facts. 중요한 게 뭡니까? And what's even more yaitu important than that? 하나님 kebenaran 주시는 비전이 보이기 sejati He was yang able to see secara the vision rohani. given by God. 하나님 주신 거. Dia menerima visi dari Tuhan. 그때부터 뭐가 나왔습니까? And Dan then dari from situ that apa point yang on, what terjadi? happened? 개인에게 오는 위기와 답이 뭔가를 알게 됐어요. He Dia was able dapat to melihat recognize the true crisis upon his personal life krisis as well as the terhadap answer. 모든 hidupnya 개인에게 dan 오는 juga 위기와 답 jawaban dalam hidupnya. He was able to understand the crisis coming upon all people as well as the answer for that. 시대마다 오는 위기와 답 알게 됐어요. Dan juga ia And he dapat was able to melihat understand the crisis coming age by age to all people and the answer. krisis-krisis yang dialami oleh orang dan juga He was able jawaban-jawaban to dari hal understand itu. and see the eternal problem Dia and the melihat, eternal answer. 그렇죠. Isn't that right? Masalah abadi dan juga 하나님이 주신 최고 응답을 받으니까 solusi yang 이게 abadi. 보인다니까. He was able to receive the greatest answer from God, so he was Ia able to dapat see all menerima this. 그래서 jawaban yang 개인에게 sangat 답을 besar dari 줬잖아요. Tuhan, maka itulah dia dapat And melihat that's why hal ini. Joseph was able to give 그렇죠. Maka individuals itulah their Yusuf answer. memberikan orang-orang lain jawaban-jawaban tersebut. 시대의 답을 줬잖아요. Ia He was dapat able to give the memberikan answer for the jawaban entire ini age. 뿐만 kepada 아니라 seluruh zaman. 영원한 문제가 뭡니까? 그 흑암을 꺾는 그게 답 줬잖아요. Not only that, what is the eternal problem of forces of darkness? He was able to Dan dia break dapat that down as well. menghancurkan 요셉의 masalah-masalah. 꿈은 다른 꿈이었어요. For Joseph, his dream was a Dan different one. pada Yusuf sebenarnya mimpinya itu berbeda. 꿈이 이렇게 성취됐다 하고 얘기하고 Orang-orang Many people berkata, say Joseph had dreams and they were oh, fulfilled in this way. mimpi Yusuf itu 어느 날 요셉이 telah 아무것도 꿈을 딱 꿨는데 그 dipenuhi 꿈도 seperti ini. 날아갔다. Tapi sebenarnya bukan karena itu. Bukannya Yusuf tidak melakukan apa-apa, lalu dia hanya bersantai-santai ria, lalu suatu hari mimpinya dipenuhi oleh Tuhan. 꿈으로 나타났을 뿐입니다.
For Joseph, what was deep in his heart, it simply was revealed and exposed through Sebenarnya a dream. apa yang telah dia tanamkan di dalam hatinya itu dipenuhi melalui mimpinya. Jadi sebenarnya Yusuf itu sudah berpegang pada hasrat dan keinginan Tuhan, dan melalui mimpi itulah hal itu dipenuhi. Jadi banyak hal-hal lain yang Anda inginkan sekali dan Anda mempunyai hasrat yang tinggi terhadapnya, dan hal-hal itu muncul dalam mimpi Anda. Jadi Anda menyukai sesuatu lalu hal-hal tersebut muncul di dalam mimpi Anda. Adakah seseorang yang bermimpi tentang memancing? Tidak ada seseorang pun. Saya bermimpi mengenai memancing karena saya sangat menikmati memancing. Saya tidak selalu bermimpi mengenai memancing, tapi kadang-kadang saya juga bermimpi tentang saya mengatur atau mengorganize khotbah. Tapi mimpi Yusuf sangat berbeda. Apa itu? 선조로부터 내려오는 하나님의 말씀의 성취에 대한 꿈을 Yusuf memiliki suatu mimpi, yaitu untuk memenuhi perjanjian Tuhan yang telah turun-temurun dari 복음을 제대로 알면 하나님의 말씀이 살아 역사하시는 걸 알게 돼요. You will understand that the word of God is living and active. It will be fulfilled when you really hold to the covenant. 그 꿈을 꾼 거예요. Jadi Yusuf telah bermimpi mimpi yang seperti ini. 얼마나 멋있습니까? Bukankah ini sangat klasik? 선조로부터 내려오던 하나님의 말씀 그 성취되는 꿈을 꾼 거예요. The word of God that was flowing down from his Firman Tuhan yang telah ancestors, it turun was going to dari be fulfilled. nenek He moyangnya dreamed a dream of that. dimimpikan oleh I dia. said this before. 이번에 세도나 가서 그런 이야기 했어요. I shared this when I went to Sedona Saya in America. memberikan hal ini kepada Amerika pada saat itu, memberikannya dalam bentuk khotbah. 물어보시긴단 말이에요. Let's say, for example, I had this envelope, this letter, and I was going to give it to Deborah Misalnya to saya run an errand memberikan for. amplop kepada Deborah untuk Deborah berikan kepada Take this letter seseorang. and give it to Reverend Huang. 그러면 이걸 갖다 줘야 돼요. Then Jadi what she apa needs yang to harus do is dilakukan read this olehnya letter yaitu to him, mengambil right? amplopnya dan membawanya kepada orang itu, bukan? 빵도 사 먹고. Oh, and Lalu I saya will give her another memberikan $10, saying, why don't you buy uang some bread, $10 snacks? dan saya berkata, So I'll give ini it to buat her. kamu jajan. 그러면 내가 목적하는 거는 이게 아닙니다. The Jadi goal that I tujuan have in giving her the sebenarnya errand is dari not the memberikan dia $10. pekerjaan itu yaitu But it's the untuk envelope, the letter. menyampaikan amplop Don't ini, you think? bukan untuk memberikan dia uang jajan. Bukankah begitu? 그렇죠. And if she doesn't want to take the $10 for the snack, Jika then ia it's tidak fine. mengambil uang $10 itu untuk jajan, ya tidak apa-apa. 주셔도 됩니다. 이래 되겠죠. She should say, I will take this letter for you. I'll run this errand, but you don't need to give me Dia the mungkin $10. bisa berkata, oh saya Then bisa she would have realized correctly. mengambil amplop ini dan memberikannya kepada orang itu, tapi saya But tidak if she perlu lets the letter mengambil go uang and she jajan takes itu. the $10 says, I need Tetapi to buy jika something. dia malah He melupakan told me to get a amplopnya dan snack. malah hanya ingat tentang jajanan $10 itu, 잘 먹게 돼요. Then she has maka realized dia correctly. tidak menyadari hal yang sesungguhnya. Bukankah begitu? You need to realize Anda the Bible harus correctly. menyadari kebenaran dari Alkitab. 하나님의 말씀이 성취되어요. If you Jika really Anda know the benar-benar gospel mengerti correctly, the Injil, word of God will be maka fulfilled. firman Tuhan pun akan dipenuhi. 요셉이 꾼 거. Jadi So Yusuf Joseph dreamed a memimpikan dream of untuk saving the entire world. menyelamatkan dunia ini. 응답받게 돼 있죠. So of course Tentu he's going saja to dia receive akan answers. menerima 하나님은 jawaban-jawaban. 여러분에게 힘을 주어서 이 꿈을 성취시킬 것이다. God will give you strength and He will bring to Tuhan akan fulfillment memberikan your dreams. suatu 그리고 세상 kekuatan bagi Anda dan Tuhan Then your akan eyes to see the memenuhi world mimpi also. kalian. 여러분 이 능력을 응답을 받지 못하면 세상 쳐다보면 요셉처럼 되면 원망하고 넘어져요. Jika Anda If you tidak don't receive menerima strength through this kekuatan power of melalui God, then you will Tuhan be- ini, if you are in troubles like Joseph, you will be jika full of Anda resentment mengalami and suatu fall masalah short. seperti Yusuf, maka Anda akan terus 조금 berkekurangan 잘못해도 dan 삐져가는데, merasa 아니 kesulitan. 요셉처럼 그런 어려움 당했다. 완전 삐지는 게 아니지. 졸도하지. Banyak So sekali when people get orang-orang resentful, whenever merasa some kesal small problems come in their ataupun way, but how can you survive if sedih. great problems that happened to Joseph happened to you? Tetapi 요셉은 bayangkan 진짜 apa yang 응답을 terjadi 가지고 있기 jika 때문에 masalah-masalah yang Yusuf alami 세상에 itu 있는 terjadi pada 많은 kalian. 문제들이 원망이 아닌 갱신이었습니다. But for Tapi Joseph, bagi because he Yusuf, really karena had dia the covenant, he memiliki really had this answer. jawaban, All those great hardships that came his semua way were not masalah-masalah yang reasons ia for him to be alami itu resentful, but for bukanlah him to have suatu renewal. kesulitan, itu adalah kesempatan untuk And that was also pembaharuan. the renewal of Ini blessing. adalah pembaharuan 중요한 untuk 거는요. berkat-berkat. 아무도 알아주지 않았어요. Dan The yang important penting thing is itu, no one tidak ada recognized satu him. orang pun yang 상관없어요. mengenal It dia. didn't matter. Jadi semua yang dilakukan itu sebenarnya 요셉은 아무도 bukan sia-sia, tapi 요셉 tidak ada 진짜로 도와주는 사람 없었습니다.
There was not even one person around pengaruhnya, Joseph that dan helped him. tidak ada satu orang pun di sekitar dia yang membantu But he dia. was able to do Tapi it dia all melakukan on his semuanya own. dengan dirinya 성경은 sendiri. 설명하고 Dan dalam Alkitab dikatakan 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 It says, the bahwa Lord was Tuhan with beserta Joseph. dengan Yusuf. 보디발이 그런 말 했고 왕이 그런 말 했다니까요. Potiphar was Potifar able to say it, and even pun the king. berkata hal tersebut, 여호와의 dan 신에 bahkan 이만큼 untuk 충만한 자를 본 적이 raja 없다. pun I have berkata never seen seperti itu. anyone so filled with the Spirit of Dia God. tidak pernah melihat siapapun 저도 yang sangat dipenuhi 옛날에 begitu besarnya oleh 낭망된 데 있었어요. There was a time Tuhan. in my own life, in the past, where I was really Saya facing dulu pernah distress. sangat sekali 너무 stres 할 수 없다. 이런 때가 있었어요. It was a time when I really saat felt dimana saya completely merasa sangat powerless. 여러분 그때 tidak 제일 berdaya 힘들어요. And that's the time when you dan lose saya all your kehilangan strength. semua kekuatan Isn't that saya. so? 나는 할 수 없구나. 이렇게 깨달아졌을 때 가장 힘 빠지다. Lalu And when ketika you saya really realize to menyadari yourself, I really can't saya do tidak bisa anything, melakukan that's when you apapun, dan lose all your itu saat strength. dimana 제가 Anda kehilangan 복음을 깨닫고 kekuatan 난 Anda. 뒤에 오는 진짜 응답이 뭔가를 알아요. Tapi But setelah then after menyadari realizing the Injil gospel, I understood dan what the true menyadari answer was all about. apa itu jawaban yang 그 sebenarnya, 뒤에부터 나도 모르게 응답을 줬어요. And in fact, only after that, that's when the answers began setelah to come. itu baru Yosef saya memang melihat panas. jawaban yang Joseph's sebenarnya. dreams were different. Dan 번째가 mimpi 뭡니까? Yusuf pun Secondly, berbeda. what is it? Yang kedua, 기도의 비밀인 임마누엘의 비밀을 가지고 전달하는 꿈을 ia 갖고 memimpikan He had the mimpi dream that he yang relayed to others mengabarkan with the tentang mystery of misteri Emmanuel. Immanuel. Yang adalah 요셉의 misteri 기도 doa. 제목과 요셉이 제일 한 말이 뭡니까? What was the prayer topic Apa of sih Joseph, and what did he say? topik doa 성경에 dari 요셉에 Yusuf 대해서 dan 뭐라고 apa yang ia 기록하고 katakan? 있습니까? Do you know what the Bible Apa yang records dikatakan about di Joseph? Alkitab? 여호와께서 요셉과 함께 하시고 Dikatakan bahwa the Lord Yusuf was with beserta Joseph. dengan Yusuf. 범사에 Tuhan beserta dengan Yusuf. And Dan he Yusuf prospered. 여호와께서 이 요셉을 위하여 Dan dikatakan And di it says situ the bahwa Lord did things Tuhan for melakukan Joseph. banyak hal untuk Yusuf. 저 땅, 저 바다에까지 축복하셨다. And he was even able to Dan bless the bahkan lands and all the ia fields. lahan-lahannya diberkati And juga. then this was the confession before people. 또 사람들이 요셉에게 한 고백이요. Also the confession of other people towards Ini Joseph. adalah suatu 이 pengakuan 비밀을 가지고 있으니까 orang lain juga 응답을 terhadap 미리 Yusuf. 보게 돼요. Because he was able to have this blessing, he was able to see answers ahead Dia of dapat time. melihat jawaban-jawaban lebih awal dari orang lain. 여호와의 신의 충만한 축복이 여러분에게 올 겁니다. This blessing of being filled with the Ini Spirit of adalah God will suatu come upon berkat you. yang dipenuhi oleh 그때부터는 Roh 응답이 미리 Kudus, dan 보이기 ini adalah 때문에 sesuatu yang akan Anda terima 문제가 juga. 문제가 될 수 없습니다. Because you're able to see answers ahead of time, a problem Karena cannot Anda be a dapat problem. melihat 응답이 미리 안 masalah 보이면 dan juga 문제가 jawaban If you don't see lebih the answers awal, ahead of time, the maka problems will be masalah problems. pun bukanlah suatu 아까 masalah 나온 대로 bagi Anda. 말씀을 미리 보게 돼요. Dan And juga, also, seperti yang like saya I said katakan, earlier, you'll be able to see the word of Anda God dapat ahead melihat of time. pekerjaan Tuhan jauh lebih These blessings are awal. awaiting you. 그리고 가짜 말에 길을 기울이지 Karena Anda 말고 tahu bahwa 하나님의 jawaban-jawaban 말씀에 sedang 귀를 menunggu 기울이세요. Anda. And then don't turn Anda your tidak ears perlu over to the fake mendengarkan things, but turn your ears to hal-hal the yang word of dikatakan oleh God. 틀린 orang-orang 것에 길을 기울이지 dan 말고 juga hal-hal yang palsu, 여러분은 tapi hanya 여호와의 mendengarkanlah 약속에 길을 Don't listen to the lies and to the firman-firman fake Tuhan. things of the words of people, but listen to dengarkanlah the words firman of God. Tuhan. 틀림없습니다. Ini It adalah is sesuatu absolutely true. yang sangat mutlak. 우리 교회를 열심히 다니다가 신천지 간 사람이 있어요. There was a member of Ada our church, very seseorang diligent member, but left our church to go to the Anggota dari Shintoji gereja religion. kita yang sangat rajin, tapi dia pindah ke And I guess agama somebody lain. approached them in the Sepertinya street. ada seseorang yang mendekatinya di Well, I met this person just jalanan. in the street. 내가 뭐라 했겠어요? And they said hello to me. Do you know what I said? 쳐다보고 이렇게 말했어요. Looking at him in the Ada face, I seseorang juga said, yang pernah mendekati saya seperti itu. Tahukah Anda apa yang saya I katakan? said, are you okay? Are you doing well? Saya bertanya kepada mereka, apakah kalian 왜 이러더라고. And he said, baik-baik "Excuse saja? me?" Dan mereka berkata, apa? I said, maybe this is the path for you. Lalu saya berkata, mungkin ini memang jalannya untuk kalian. Because you don't Karena know the kalian gospel. tidak tahu Injil. 예수도면 끝이야. Christ is finished with finished 이상 Christ. 필요한 거는 구원. Segala sesuatu If you telah need anything other than Christ, then you haven't dipenuhi realized the oleh gospel. Kristus. Jika Anda masih merasa tidak puas, maka Anda berarti belum tahu Injil. And God promised that He has solved all our Tuhan problems through telah Christ. berjanji untuk menyelesaikan semuanya dalam Kristus. Jika Anda ingin melakukan hal yang lain, Anda tidak boleh. 이제 평생 그렇게 sebenarnya. 고생하다 죽겠죠. Well, I think he'll have to suffer for the rest of his life. Saya and merasa then bahwa die. dia harus menderita seumur hidupnya dan juga mati. Joseph Yusuf was sangatlah different. His dreams berbeda. were different. Mimpinya sangat berbeda. 요셉은 여러분 아시다시피 이제 앞으로 있는 날 오늘 2부 예배도 나오겠죠. 문제가 생기는데 상관없습니다. And we'll talk Kita about dapat it in the second service about membicarakan what hal problems ini that came in his life, lebih but dalam it lagi didn't di matter. ibadah kedua. 요셉이 가진 꿈은 전도 선교를 분명한
사람들이 전달해야 되는 그 꿈을 가지고 있었다 그 말이에요. Yusuf memiliki suatu mimpi mengenai penginjilan dan misi. 오늘 7절 8절에 뭐라고 나왔습니까? Dan apa yang dikatakan di ayat 7 dan 8 이 집단 볕단이 내게 절을 했다. dikatakan bahwa 물론 보면 오해될 말이요. banyak sekali dari mimpi-mimpinya yang tunduk padanya. Banyak orang yang dapat menyalahartikan mimpi ini. Orang-orang yang mata rohaninya sangat redup tidak dapat mengerti hal ini. Jadi apa yang dikatakan di sini yaitu mengenai penyelamatan keluarga dan juga penginjilan dunia. 해와 달과 별이 절을 했다. 뭡니까? Apa yang dimaksudnya mengenai matahari dan juga bulan dan juga bintang-bintang tunduk padanya itu adalah mengenai penginjilan dunia. Anda tidak perlu mengatakan bahwa dia itu adalah seorang yang arogan. 야곱은 마음에 두었더라. Dikatakan di situ bahwa ayahnya yaitu Yakub 어떤 성경에는 juga 요셉이 하는 memikirkan 말을 mengenai mimpi yang 야곱이 dikatakan oleh 마음에 Yusuf. 간직하였더라. In some other versions, it Di says that versi-versi Jacob lain took the dreams of Joseph and placed them in his heart. benar-benar 요셉과 Yakub itu 야곱은 그 mendengarkan mimpi 엄청난 언약 Yusuf 속에서 이 dan 말씀을 menaruhnya di 마음에 dalam 간직한 hatinya. 거예요. For Joseph and for Jacob, Yusuf who were dan holding on Yakub to God's great berpegang pada covenant, perjanjian they took Tuhan these dan mereka dreams and benar-benar placed it in their menganggap hearts. mimpi itu serius 간직된 dan 그 말씀은 menaruhnya di dalam 반드시 hatinya. 성취될 것입니다. And that word that you Dan place deeply in firman your yang heart will Anda absolutely pegang be dan fulfilled. masukkan ke dalam hati Anda, tentu saja itu akan terpenuhi. 가는 하나님 말씀은 성취될 것입니다. Semua perkataan Tuhan yang telah Anda pegang dan juga telah Anda saksikan, semuanya akan 늘 성경 terpenuhi. 때 항상 하나님 은혜 주셨지만은 이번에는 좀 더 다른 많은 응답을 하나님 주시는 걸 볼 수 있어요. Tentu Of saja course, setiap every year at tahun the World Missions Convention, God gives us grace, but I felt like this was a little different. Tuhan with even more memberikan grace. kita anugerah yang baru pada 하나님의 역사가 konferensi 크신 ini. 걸 볼 수 있어요. And I can see as time passes, the works of God are increasing. Tapi pekerjaan Tuhan 올해는 terus-menerus bertambah. 다민족이 많이 오셨어요. And this year we had so many people from other Dan countries joining us. tahun ini banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang 오신 이 ikut konferensi ini. 다민족들이 다 아주 훌륭한 분들이요. 이런 분들이 복음 앞으로 막 들어왔어요. Dan And all the people, other foreigners, people orang-orang from dari multi-ethnic tempat nations lain have followed the mengikuti missionaries into Korea for the misionari-misionari convention, and they are very high level, but they understand the gospel. konferensi ini, tapi mereka mengerti You Injil. know that I am a Kalian Korean tahu person. bahwa saya adalah 미국과 seorang 집회인데 orang 미국 Korea. 사람들이 날 초청했다니까요. Now I'm a Korean, but these American people from America invited Tapi me to speak orang-orang at their dari conference. Amerika 근데 bisa 하나님의 mengundang 말씀 saya untuk 속에 우리 berbicara 성경 속에는 di 한국 konferensi 이런 거 mereka. 없어요. 이분들이 제 말 듣고 훈련받겠다고. And of course, as we're inside of this gospel, it doesn't matter what nation you're from. After the messages, these American people said they wanted Dan to bahkan receive setelah training. mereka mendengarkan 하나님은 khotbah saya, mereka berkata bahwa 여러분에게 mereka ingin 가장 좋은 mengikuti 것으로 pelatihan. 지금부터 응답하실 겁니다. Tuhan God mulai from saat now ini on will be able to answer you akan with the dapat greatest things. menjawab, Why? memberikan Anda jawaban dengan hal-hal yang luar biasa. Karena mimpi yang diberikan oleh Tuhan itu akan dipenuhi oleh Tuhan 요셉이 juga. 가진 이 꿈은 어떤 것도 막을 수 없는 꿈입니다. The Mimpi yang dreams of Joseph dimiliki were oleh dreams that Yusuf no one could block. adalah mimpi 그 yang tidak dapat 누구도 막을 수 없는 꿈이라. It was a dihentikan oleh dream that siapapun. nothing and no one could block. 그걸 잡은 겁니다. Inilah That's yang what ia he held pegang. on to. 오늘 여러분이 하나만 딱 기억하시면 됩니다. Today I want Hari you to ini saya remember ingin just Anda one thing. mengingat suatu hal. 업다운 하지 말고 이 말씀을 일심전심지속으로다. Tidak Don't perlu have so many memiliki ups and suatu downs while you're holding this message, but really have it naik with one heart, turun whole heart, namanya, and tapi Anda harus continuation. memiliki 여러분 사실 satu 한 hati, 달만 sepenuh 붙잡으니까 hati dan juga Even if you hold on to kontinuasi. it for 1 month, great works will Hal-hal happen. luar biasa pun 제가요 akan terjadi. 한달 가량 그 옛날에 기도를 했거든요. It was about a month Sekitar long 1 ago bulan yang when I lalu truly ketika saya prayed. berdoa, 그냥 기도한 게 아니에요. saya tidak hanya berdoa, 정말로 하나님 앞에 다 걱정하지 않고 하나님께 다 맡겨 기도해요. itu adalah It was a suatu prayer doa that di I mana didn't worry saya about tidak anything else, but I truly prayed and trusting peduli my akan life to banyak God. hal, 어느 tapi 날 이상한 hanya 응답이 But strangely, one day an memberikan answer Tuhan hati came. saya. Dan 모든 suatu 문제가 hari, 축복으로 보이기 시작했어요. All the blessings turned into suatu all the hari problems turned jawaban-jawaban into itu pun blessings. 깜짝 muncul. 놀랐다니까 이게 응답. Masalah-masalah And I was yang so saya shocked lihat to see menjadi that this suatu is the answer. 모든 jawaban. 사람이 내게는 소중하고 Inilah All people jawabannya. around me became so Semua orang di precious to sekitar me. saya menjadi orang-orang yang sangat berharga, orang-orang yang 나는 telah 옛날에 diselamatkan. 막그저 싸우는 장면 욕하고 이랬다니 그분들이 북상하게 보고 소중하게 보여. Before I used to hate and curse other elders who were always Sebelumnya causing saya fights in the bisa church, but then I looked at them now and saw them as precious berkata-kata people. buruk 그래서 mengenai 일심전심 penentu-penentu, 지속으로 tapi sekarang So saya I just benar-benar prayed with one berubah. heart, whole heart, and continuously. 이랬는데
Saya hanya berdoa dengan satu hati, sepenuh hati, After dan juga praying that way, kontinuasi. God sent me to Dan Yeongdo. Tuhan mengirim saya ke 얼마나 Yeongdo. 놀라워. 여러분 한 달만 제대로 도 역사를 놔요. Isn't that Bukankah itu amazing? luar So even if biasa? you prayed for about a month, Hanya great works berdoa will untuk 1 arise. bulan 영도에 saja, 가가지고 말이야 한 pekerjaan 3년 Tuhan 동안 muncul 일심 begitu 전심 dahsyatnya. 지속으로 다른 것이 걱정할 거 없어요. And I went Dan to ketika Yeongdo and saya I did pergi ministry ke there for Yeongdo, about 3 years with one heart, wholehearted continuation. There's nothing tidak else ada to yang worry perlu about. saya 여러분에게 khawatirkan. 문제 왔습니까? Apakah Anda memiliki suatu masalah 아닐 sekarang? 겁니다. No, Tentu I'm sure saja you Anda don't. tidak 하나님은 memilikinya. 여러분에게 진짜 응답을 주시려고 하실 겁니다. Because it's God who's trying and desiring to give you Sebenarnya the Tuhan true ingin answer. memberikan 여러분 Anda 응답이 오지 jawaban 않고 yang 자꾸 luar biasa. 힘들게 생각되어집니까? Do you think that it's so Apakah sangat difficult sulit having these memiliki problems and suatu you're not seeing the answers? masalah dan 절대 tidak 아닐 tahu 겁니다. No, that's not jawabannya? it. 하나님은 Bukan begitu. 여러분을 진짜 응답 받기를 원하십니다. God desires for you to receive the true Tuhan ingin answer. Anda 그렇죠. menerima jawaban yang 진짜 sesungguhnya, 영적 승리할 bukankah 수 있는 begitu? 응답 받기를 원하신다 그 말이요. That means God Artinya desires for you to Tuhan receive the ingin true answers of gaining Kalian spiritual memiliki strength. 이걸 jawaban di 요셉이 mana 알고 있은 거예요. kalian Joseph harus knew this. memiliki 이걸 요셉이 kekuatan 갖고 rohani. And Joseph Yusuf possessed tahu this. hal ini, 여러분이 dan 이걸 ia juga 깨달아 버리면요. memilikinya. 일단 치유가 나기 시작. If you can Jika realize Anda this, the menyadari very hal first thing ini, that comes to you hal will be pertama yang healing. akan terjadi pada Anda yaitu Spiritual healing. pemulihan rohani. 육신 아픈 게 문제 아니에요. 영적 치유부터 일어나기 시작. Having Memiliki physical diseases is not the issue. penyakit Spiritual healing comes secara first. 육신적인 건 따라오는 fisik 거예요. Then the bukanlah physical healing will follow. yang 내가 nomor 마음의 satu. 치유가 나기 시작. And your heart will be healed. Tapi jika Anda telah sembuh secara rohani, maka Anda akan pulih juga secara fisik. So you have one heart, whole heart and continuation, and the answer to change the entire world. The Jika Anda angel memiliki happened. satu hati dan juga sepenuh hati dan juga kontinuasi, maka I don't have Anda some akan great dapat testimony menyelamatkan to dunia say. ini. 별 큰 인물이 아니니까요. And it's because I'm not such a great individual. Saya bukanlah seorang yang 나는 sangat hebat. 싸우는 교회에서 하나님의 언약 잡았어요. But I grabbed Saya hold of God's berpegang covenant pada while serving a church that was full of fights. Perjanjian Tuhan 일평생 ketika 동안 saya 싸우지 sedang 않기로 하나님께 기도했어요. And I prayed to God, saying, God, for the rest of my life, melayani I di will not gereja yang fight. penuh dengan Why? 필요 없다면 keributan. 하나님이 Tapi 불러가시고 karena hal itu Why? saya Because jadi if God doesn't need these people berkata around me who kepada are Tuhan fighting, bahwa saya He'll take tidak them mau away. 필요하다면 열어주시니까요. And if God melihat- sees that there's a need for it, He will open the door. saya tidak 어느 mau 교회 갔더니 seperti itu 너무 ketika saya memiliki 인본주의적인데 gereja saya 하나님 sendiri. 나는 평생 사는 동안에 실력은 없어도 인본주의는 쓰지 않게 해주십시오. Then Lalu I saya went to serve a melayani church gereja that yang was full penuh of humanism. dengan So then I prayed to God, humanisme. God, for the rest of my life, I will not Tuhan, have humanism, saya even tidak if my mau level is so low. 어느 교회 갔더니 juga 목사님 너무 memiliki 마음대로 suatu 하나님, sifat 저는 humanisme 목사가 seperti 되냐. itu. 절대 마음대로 하지 않게 해주십시오. Then I went to serve a church and I seen that the senior pastor did anything he wanted. And I said, God, when I become a pastor, let me not be like Dan that. ada juga gereja di mana 봤어요. I saw churches that fought. pendetanya mengikuti apa yang diinginkan oleh jemaatnya. Saya tidak mau Tuhan menjadi orang seperti itu. God, for the rest of my life, may I not have Jadi any saya berdoa fights. kepada Tuhan, Tuhan biarlah saya tidak memiliki keributan Let sepanjang me be one to saya preach only hidup. the gospel. Biarlah saya hanya 얼마 안 했는데요, 역사를. I didn't pray it for such a long time, mengabarkan but the words Injil. arose. Itu bukanlah doa yang sangat panjang, tapi itu benar-benar doa dari hati saya. 렘넌트 가운데 진짜 응답한 렘넌트이 있나 Dan 싶어요. And what apa makes yang me truly benar-benar alarmed membuat and saya surprised, kaget it's not about numbers, bukan but among the tentang remnants, true disciples are angka, really rising. tapi banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai mengerti 우리 akan 국가의 remnant. 어떤 중요한 분들이 저를 찾아왔어요. This very important Ada seseorang yang person sangat serving our penting nation came to look for me. di 저희 교회 negara kita dan orang itu mencari saya. 전도 계속해요. Dia datang ke gereja saya dan dia terus-menerus menginjil. 제게 부탁을 했어요. And Dan this orang group itu of people gave me a memberikan request. saya meminta saya sesuatu. 이 많은 사람들 일하려고 하는데 일을 할 수가 없다. Banyak sekali So many orang-orang people are menginginkan desiring untuk to work, kerja, but we just can't. tapi mereka tidak bisa 그냥 kerja. 이렇게 다 가짜다. 그랬어요. Dan And this is how he expressed it. Because everyone 그렇게 dia seems to be berkata fake. karena orang-orang 누가 sepertinya 가짜냐고 sangatlah 이렇게 가짜. palsu. I don't know who he's talking about, but he Saya says tidak tahu everyone dia seems to be mengatakan, fake. dia membicarakan 목사님 siapa, 교회가 tetapi dia berkata bahwa dia ngerasa banyak sekali orang itu So we ask you, palsu. Pastor, for you and your church to pray for us. 그러면 이분이 뭘 원하는 게 했더니 돈 필요 없습니다. I was wondering what he really needed, and it Dan saya wasn't money. berpikir apa 우리를 sebenarnya 위해서 yang 정말 butuhkan. Sepertinya bukanlah uang. But he said, could you really pray for Dan us, dia our meminta group? saya berdoa untuk I said, "Alright." grup mereka. 그래서 우리가 기도하기로 했어요. And we promised Dan to kita pray for him. berjanji 그리고 이제 untuk 세월이 mendoakan 좀 dia. And then some time Lalu passed. akhirnya 예, waktu pun 이번 주말에 berlalu. 그런 부탁하더라고요. And then this week, he Dan gave minggu me this ini request. dia meminta saya 3월 sesuatu 2일 juga. 날 우리가 국가를 위한 기도를 해야 되겠는데 정말로 손잡을 때는 많지만은 안 잡고 싶다. He Dia says berkata, on March 1st, which is a national holiday, we need to really pray for our nation. Maret And there are 1 many other people adalah who wants to join suatu hands with us, but we don't want to do that. libur nasional, hari libur nasional. 물질 Saya ingin 노리고 kalian 자리 berdoa 노리고 untuk 이런 거 negara ini. 하기 싫다는 거죠.
He says, I don't want to create a day of prayer and have all these people coming in using money to find their own positions and having all this drama. 그래서 저 목사님 교회가 좀 교인들 오서 기도해달라. But he says, but could you ask your church members to gather together and Dan really minta pray? saya untuk 2분도 1분도 생각하지 않고 meminta kalian I didn't have to think about jemaat-jemaat it gereja even for a saya minute. untuk I said, berdoa. of course. Dan saya berkata tentu saja. 기도하면 돼요. So all of our church members in our organization, our denomination, we can all Jadi join kita and pray. sebagai jemaat Where are we gereja doing ini, it? saya ingin kalian berdoa untuk We're negara going to gather ini. together in the city hall Kita and akan outside. 언제 합니까? When is it going to Berkumpul be? di depan 3월 1일 오후 3시요. It's going to be on March 1st pada at 3 tanggal p.m. 1 Maret jam 3 siang. 그래서 우리가 Dan saya 지금 berkata, baiklah kalau begitu. So in my Saya heart, I berpikir thought, dalam hati saya 사실은 우리가 국가를 위해서 기도를 안 하잖아요. honestly, people, we don't really pray for our bahwa nation. sebenarnya 개인적으로 하긴 kita 하지만 tidak 우리가 진짜 힘을 합쳐 성경에 있는 그런 berdoa untuk 미스터 negara 운동을 kita ya. 하잖아요. Yes, we do pray individually, but we haven't gathered together and do kind of like a Kita tidak pernah movement melakukan praying for the nation. pergerakan 정말로 misbah di mana 다윗처럼 kita benar-benar 국가를 위해서 berdoa untuk 힘을 합쳐 negara 기도한 kita. 이런 걸 우리가 안 했거든요. We haven't really gathered all our Kita energies belum, together to pray for the nation as David did. Mengumpulkan tenaga kita untuk berdoa untuk negara kita So seperti I Daud. thought perhaps God is giving us, Jadi allowing us saya this merasa time bahwa schedule. Tuhan telah memberikan 정말로 이게 kita 지금 악한 jadwal waktu 마귀가 seperti ini. 한국, 북한 공격하지 못하도록 오늘 기도해야 되지 않냐. Shouldn't we really pray so that evil spirits cannot come and attack us Jadi as kita North harus Korea? benar-benar 자기 berdoa 힘만 agar 다 따지고 kekuatan 있는 jahat 많은 tidak 나라들 mengirim 거기에 사단이 역사하지 않도록 pasukan 기도해야 dari 되지 Korea 않냐. Utara untuk Shouldn't we really menyerang pray kita. so that evil spirits and Satan cannot work in all the other nations that are only working Bukankah towards kita their harus own berdoa benefit? supaya kita 그래서 tidak 여러분도 jatuh seperti 함께 negara-negara yang 기도하시고. bekerja So demi I invite you all to also join benefit in that mereka prayer. sendiri. 굳게 Saya benar-benar Really mengundang grab kalian firm- untuk ikut firmly to berdoa this. dengan saya 여러분에게 untuk negara 남아있는 참 ini. 응답은 따로 있다. There is a true answer reserved specifically Ada for you. jawaban yang sangat unik yang telah dipersiapkan Tuhan It's an oleh answer that Tuhan God untuk really kalian. wants to give you. Ini 그 adalah 은혜 jawaban yang ingin 가지고 Tuhan berikan kepada 승리하게 kalian. 되시기를 예수님 이름으로 Saya 축복합니다. memberkati Bless you kalian all in the dalam name of nama Jesus Yesus that you will have Kristus victory with this covenant. bahwa 하나님께 kalian akan menerima 감사드립니다. kemenangan God, we thank you. dengan perjanjian ini. 우리에게 Tuhan terima 요셉과 kasih. 다윗에게 주셨던 능력을 허락해 주옵소서. Berikanlah You grant us kami the power that you gave to kekuatan yang Joseph telah and David. Anda berikan kepada 소대에 Yusuf dan 주신 juga Daud. 참응답을 우리에게 주시옵소서. And may you grant us the true answers that you give Alhamdulillah to the kami early menerima church. juga 그래서 jawaban-jawaban seperti yang Anda berikan 영적 kepada 승리부터 gereja So may mula-mula. we first have Dan spiritual biarlah victory. kami memiliki 예수 그리스도 kemenangan 이름으로 secara rohani. Dalam nama Jesus Yesus Kristus Christ's kami name we berdoa. pray. Amin.